Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 14 for the chapter number 4 of Standard 9 Mathematics Part 1. See, in previous lectures, we were solving some problem depending on continued proportion, then two ratios are equal, then equality of ratios, all such things. In this particular lecture also, we will continue with the same problems. So we will come to practice set 4.45 and problem number 2. So problem number 2 from practice set 4.5. See what it is. If 28 minus x, they have given that 28 minus x is the mean proportional of 23 minus x and 19 minus x, then find value of x. So what is given? 22 minus x, 28 minus x is mean proportional. I will write MP of the two numbers 23 minus x and 19 minus x given, and to find x. Now what you mean? This is mean proportional of the two. You know the rule. So solution. Rule काय आपला? If ABC are in continued proportion CP, then B is mean proportional of A and C. And what is the relation between the two? B square is equal to AC. So this is an important issue. B square is AC, then B is mean proportional of A and C. इथे तुम्हाला दिलेला आहे 28 minus x is mean proportional of these two numbers. So product of these two numbers is equal to square of this. This is the equation that you get. See, शेवटी तुम्हाला एक इक्वेशन तयार करायचं आहे जे सॉल्व करून तुम्हाला x काढायचं आहे. x ची किंमत काढायची आहे म्हणजेच काय, एक इक्वेशन तुम्हाला डेव्हलप करावं लागेल की ज्या इक्वेशनमध्ये तुम्ही ते इक्वेशन सॅटिस्फाय करणारा x शोधायचा आहे. सो हियर what you get is 28 minus x bracket square, because this is the rule. B square is equal to AC, म्हणजे आता हा मीन प्रपोर्शनल आहे आणि यांचा आहे तो. मग बघा इथे B हा मीन प्रपोर्शनल आहे AC चा, त्यावेळी आपण काय म्हटलं? B स्क्वेअर इज AC. तसंच इथे 28 minus x bracket square is equal to 23 minus x into 19 minus x. So now I will enlarge the screen. So now what? You should know what is the formula of A minus B bracket square. So you know that A minus B, if you do not know, this is the formula. You should know actually. A squared minus 2AB plus B squared. So here it is 28 minus x bracket square. So A is 28, B is x. म्हणजे काय होईल? A square 28 चा वर्ग. Now what is 28 square? You should know 28 square. If you do not know, you have to work on that. So calculate करा. म्हणजे मी असं समजतो की तुम्हाला तो येत नाही, मग 28 स्क्वेअर मी कसा काढणार? तर साधा विषय आहे, 28 into 28, बरोबर ना? दिस इज 28 स्क्वेअर. मग 28 गुणिले 8 किती? 224, म्हणजे ते 4 आले. 28 म्हणजे 4 आले म्हणजे हातचे 22 आले. मग 28 दुणे 56 आणि 22, 56 आणि 2 58, 68, 78, 784 ही स्क्वेअरची व्हॅल्यू आहे. 28चा स्क्वेअर 784. मग तो मला इथे लिहावा लागेल. 28चा वर्ग म्हणजे ए वर्ग ना, म्हणजे 784 वजा 2AB, 28 आणि एक्सचा गुणाकार 28x गुणिले त्याची दुप्पट म्हणजे 56x आणि प्लस एक्स वर्ग. इकडे काय होणार? हा गुणाकार 23 into 19. सो यू हॅव टू कॅरी दॅट. 23 into 19 काय होणार? 19 त्रिक 57, 7 हातचे आले 5, बरोबर ना? हे 7, सॉरी आय विल इरेज दिस, 7 आले, हातचे आले 5. त्याच्यानंतर काय? 19 दुणे 38, 38 आणि ते 5, 43, 437.
म्हणजे ते 23 गुणिले 19 झाले 437. नंतर 23 आणि वजा एक्सचा गुणाकार वजा 23x, मग वजा एक्स आणि 19चा गुणाकार वजा 19x आणि प्लस एक्स स्क्वेअर. मग दोन्ही बाजूचे एक्स स्क्वेअर मी कॅन्सल करू शकतो बिकॉज सेम क्वांटिटी इज ऑन बोथ साइड, सो यू कॅन कॅन्सल इट. आता काय उरलं बघा, हे इथे 784 वजा 56x बरोबर 437. 23 आणि 19, 23 आणि 19 म्हणजे 42, सो मायनस 42x असं उरलं तुम्हाला. मग हा मायनस 56 इज अ बिगर क्वांटिटी, 56 इज बिगर दॅन 42, त्यामुळे मायनसचे इकडे आणा म्हणजे प्लस होतील आणि ही 437 क्वांटिटी लेफ्ट हँड साईडला न्या. म्हणजेच 784 वजा 437 बरोबर 42x म्हणजे 56x, तो इकडे आल्यानंतर पॉझिटिव्ह झाला, वजा 42x. म्हणजेच एकूण काय झालं, 784 वजा 437 म्हणजे किती होणार, 14तून 7 गेले 7, 7 1, 1 ने 3 4, म्हणजे ते 44 झाले. 78 हे 44मधून वजा करणार, 44 आणि 4 48, 58 68 78 म्हणजे 34 झालं, ते 347. बरोबर ना. आणि इज इक्वल टू 56 वजा 42 म्हणजे 14x. मग आता एक्सची किंमत किती येणार बघा, चेक करा, लेटस चेक. 28चा वर्ग 784, कारण अचानक अपूर्णांक वगैरे येतो ना, म्हणून एकदा चेक करूया. 28 आणि एक्स, 23 आणि एक्स मधली टर्म 28 जुने 56x आणि प्लस एक्स वर्ग, इथे 437. त्याच्यानंतर इथे काय होणार, 23 आणि 19चा गुणाकार 437 झाला, बरोबर ना. त्याच्यानंतर 23 वजा 23 म्हणजे वजा 1 वजा 23x, वजा एक्स आणि 19 वजा 19x आणि अधिक एक्स वर्ग, त्यामुळे हे 23 आणि 19 म्हणजे 23 ने 10 33 9 42x झाले. हे 437 23 आणि 19चा गुणाकार, बरोबर आहे. मग 437 तुम्ही इकडे आणलेत, म्हणजे 784 वजा 56x बरोबर 437 वजा 42x, म्हणजे 784 वजा 437 बरोबर हा 56x इकडे आणला, 56 वजा 42, 56 वजा 42 म्हणजे 14x, आणि ही वजाबाकी फक्त चेक करा. 7 आणि 7 14, 14 से 4 हातचाला 1, 34 आणि 1 35 आणि 43, 43 आणि 5 48 68. इथे कुठेतरी चुकलं आहे आपलं, ते बघा चेक करा. 784, 14तून 7 गेले 7 हातचाला 1, हे 44 झाले. 78 आणि 44 यांची वजाबाकी 54 64 74 आणि 4 78, बरोबर आहे. ही बेरीज करून बघा ना, 437 अधिक 347 म्हणजे किती होतात, 7 आणि 7 14, 4 हातचाला 1 ने 4 5 ने 3 8 आणि 4 ने 3 7, बरोबर आहे. सो 784 वजा 437 म्हणजे 347 झाले, 347 बरोबर 14x. म्हणून मग एकूण काय होणार बघा, एक्स बरोबर 347 भागिले 14. मग भाग जातो का याला बघा, 7 2 14, 7 ने भाग जातो का, 7 चौक 28 आणि 6 नाही जात, म्हणजे असंच ठेवायचं आपण. सो व्हॅल्यू ऑफ एक्स इज 347/40. ते चेक करा, कारण असं ऑड शक्यतो ही उत्तरं येत नाहीत. सो आय विल सजेस्ट यू टू गो थ्रू दिस प्रॉब्लेम अगेन, पॉज, रिव्ह्यू अँड प्रोसीड. तुम्हाला दिलेलं होतं ना, काय दिलेलं होतं बघा, 28 वजा एक्स हा जो नंबर आहे, इट इज अ मीन प्रपोर्शनल ऑफ 23 minus x and 19 minus x. That is why all these things are being done. Okay, so this is the answer to that question. What is the value of x? It is 347/40. So I think it is right. Go through this calculation again. If there is any mistake, you can improve it. Okay, my role is to teach you methods. Now you have to be very concentrative whenever doing calculations. Concentration is very important. So try to go through that problem again and see if there is any error. Then we will come to problem number 5, and second part of that we will do.
So problem number 5, part 2. See what is given to you, that A upon B is equal to B upon C. Given, what is given? A upon B is equal to B upon C. And what is to be proved? Prove that this second part, so A square plus B square into B square plus C square, prove that A square plus B square into B square plus C square, B square plus C square is equal to AB plus BC bracket square. Right? This is what you have to prove. So solution. काय दिले बघा, A upon B, you are given that A upon B is equal to B upon C. तर त्या कंटिन्यूड प्रपोर्शनमध्ये आहेत, कारण पहिल्या रेशोचा जो छेद आहे तोच दुसऱ्या रेशोचा अंश आहे. त्यामुळेच काय झालं, ABC are in continued proportion. So what happens here? A upon B is equal to B upon C. So let it be K. त्यामुळे B म्हणजे CK होणार. B is CK आणि A is equal to BK. कारण काय, A upon B हे पण K आहे, पण त्यातल्या B ला आपण हे CK टाकू शकतो. So A will become CK into K. So it is what? CK square. A is CK square and B is CK. Now you have to use these facts now. This is say result A. I will enlarge the screen. So this is result A. Now what you have to do is to prove that. So to prove that, TPT means to prove that, what is that? A square plus B square into B square plus C square is equal to, you have to prove AB plus BC bracket square. So now what? A square plus B square. आता प्रथम आपण LHS घेऊया. What is that? A square plus B square into B square plus C square. Now what is A? A is BK. So it is BK square plus B square. This is the first bracket. And second bracket is B square plus C square. So B is what? B is CK. So CK square plus C square. This is your left hand side. But what is BK square? It is B square K square. And plus B square. And here it is C square K square plus C square. So here I can take B square common. So B square into bracket K square plus 1 so we have to, left hand side is A square plus B square into B square plus C square. Okay, so I will erase this. A square plus B square, out of that A is CK square, right? So I will put it here. So this comes out to be CK square of that and plus B square, which is CK square, because B ची value काय बघा, CK. So B square is CK, B square म्हणजे CK चा square. So this is in one bracket, and in another bracket B square plus C square. Out of that B is CK. So this is CK square plus C square. Now this is okay. So now what is this? C square K raised to 4, कारण C K square च्या bracket चा square करायचा आहे.
So you will square c also and square k square also. So it will become c square k raised to 4 plus c square k square. This is in one bracket. In another bracket it is c square k square plus c square. So now here you can take c square k square common, कारण k raised to 4 म्हणजेच k square चा square. So I can take c square k square common. म्हणजे मग कंसामध्ये काय येईल, c square ऑलरेडी आपण बाजूला घेतलेला आहे, k square येईल ते, आणि this is 1. And on this side you have c square k square plus c square. So I can take c square common. So कंसामध्ये येईल k squared plus 1. बरोबर ना. आणि c square तो इकडे मी लिहितो, कॉमन जो घेतला आहे तो. त्यामुळे आता काय होईल बघा, हे c square c raised to 4 then what, k square into bracket into म्हणजे k square plus 1 bracket squared, k square plus 1 bracket squared. कारण हा इथे एक k square plus 1 आहे, इथे पण k square plus 1 आहे. So square of that bracket. So I think this is what we can simplify. So this is say result 1. Now come to right hand side. What is right hand side? It is AB plus BC bracket square. AB plus BC bracket square. So put the values. A is CK square. So CK square into B, B is CK plus BC, that B is CK into C, and is square of this. Now what is this? CK square into CK. So this is C square K cube and plus C square K bracket square. So you can easily see that you can take here what common, C square K you can take common. बरोबर ना. So it will be C square K into bracket. आता इथला C square K म्हणजे फक्त K plus K उरणार, C square K. Okay, so it will be K square remaining, कारण C square K आणि K square म्हणून C square K cube होईल. आणि इथे 1 येईल, स्क्वेअर ऑफ दिस. म्हणजेच काय झालं, C square K चा पण स्क्वेअर म्हणजे C raised to 4 K square आणि K square plus 1 चा bracket square. So this is 2. So from 1 and 2, from 1 and 2, result is proved. Actually we should say from 1 and 2 LHS is RHS, and so proved. Once you prove LHS and RHS are equal, then whatever is expected is proved. So I hope you understand this. So pause, review and proceed. Okay. So I will erase all this now and we will go for the next problem. Okay, so now this is done. Now we are asked in problem number 6, suppose problem number 6 of 4.5. What is this? Find the mean proportional of, find mean proportional of, mean proportional म्हणजे geometric mean. It is not given there, but you should know that these are same things. Mean proportional and geometric mean are two same things. Of what? X plus y upon x minus y is, and what is second number? X square minus y square upon x square y square. X square minus y square upon x square into y square. यांचा मीन प्रपोर्शनल तुम्हाला काढायचा आहे. आता रूल काय बघा, इफ b is mean proportional, the solution, if I want to write, first we should write the rule. If b is mean proportional of say x and y, then what is b? b square is equal to xy. This is the formula. म्हणजेच काय, यांचा मीन प्रपोर्शनल काढायचा म्हणजेच यांचा गुणाकार करायचा.
बघा एक्स आणि वायचा मीन प्रपोर्शनल काय असतो, जर तो बी असेल तर त्याचा स्क्वेअर म्हणजे एक्स वाय, म्हणजेच बी, व्हॉट डज दिस इम्प्लाय, दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स वाय. So what I have to do is take this product and take the root of that, right? So now what? So mean proportional of x plus y upon x minus y and x square minus y square upon x square y square is root of product of these two. रूट ऑफ वॉट, बघा रूट ऑफ एक्स वाय ना, म्हणजे ह्या दोघांचा, तसा यांचा गुणाकार. सो इट इज एक्स प्लस वाय अपॉन एक्स मायनस वाय इंटू एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर, सॉरी एक्स स्क्वेअर इंटू वाय स्क्वेअर. नाउ व्हॉट हॅपन्स हिअर इज दिस इज रूट ऑफ, you can say here x plus y upon x minus y. This x square minus y square, it is of the type a square minus b square, so you can factorize that. So what you get is x plus y into x minus y, and that is to be divided by x square y square. So this x minus y will get cancelled with this x minus y. What remains is numerator ला काय उरला आता, x plus y into x plus y. So it will be root of x plus y bracket square and divided by x square y square, which is xy square. So now this ह्याचा जर स्क्वेअर रूट मी घेतला तर तो काय येणार, x plus y अपॉन एक्स वाय. स्क्वेअर आहेच ना, त्याचा स्क्वेअर रूट म्हणजे ही व्हॅल्यू. तुम्ही समजा असं घेतलं, 5 घेतलं, त्याचा स्क्वेअर घेतला, तर त्याचं पुन्हा रूट घेतलं तर 5च येणार ना. मग सेम स्टोरी हिअर, एक्स प्लस वायचा स्क्वेअर आहे, त्याचा रूट आहे म्हणजेच एक्स प्लस वाय, आणि एक्स वायचा स्क्वेअर आहे, त्याचा रूट आहे म्हणजेच एक्स वाय. सो मीन प्रपोर्शनल ऑफ द गिवन टू व्हॅल्यूज. सो फायनली व्हॉट आय राईट, मीन प्रपोर्शनल ऑफ x plus y upon x minus y and x square minus y square upon x square plus x square into y squared is x plus y upon xy, right? So I hope you understood whatever is discussed in this lecture. We will continue in the next lecture, but now this chapter is completed. I have given 14 lectures on this chapter. Go through all the lectures, study the lectures. Don't just see the lectures. Seeing the lectures is of no use. अभ्यास करा त्या lecturesचा, study those lectures, then you will be in a very good position about this chapter. Okay, so we will stop here in this lecture. This chapter is completed. At the end, I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Thank you. Have a nice day.